Kei ngai we I o ngā maunga waka I kuui mai, I runga I te reo karanga o Te Uru, nau piki mai, nau kake mai, ki konei ki tangi ia o koutou mate o tātou mate. Ko rātou te unga mate ki rātou, ko tātou te unga ora ki tātou, tēnā tātou katoa. Nau mai oki mai ki tēnei wāhanga, ki Anei ko Te Kupu o Te Uru, ko Alana Te Broughton tēnei, kama ita I tātou ki te wakaoki I tō tātou waro, ki ngā pūrongo kuuake I te reo o Te Uru I tēnei wiki. Nā ka timata ke tātou ki tēnei pūrongo e āngai pū ana ki Otupaiia, me te āta whakariterite I tēte I wā I o reira, ei wā I tūtakitaki no o tai, mō ā tātou, mō tātou wānau. Kei a koe Phoenix, te wā. Ko ngā ngarunui, ko ngā ngaruroa e papaki kauana ki te takutai ki Waitara e ki Anei ko Otupaiia. Nā te Kaunihera o Ngā Motu me te ko atu tumuana ara ko ngā apū o Manukorihi me Otaraua, ngā wakarite ngā motai tirohanga au o tēnei wenua. Kua roa te takatu o ngā apū o Manukorihi raua ko Otaraua, me te Kaunihera o Ngā Motu mo te wakawanake I tēnei wā I tapu. E a uru au, mō ngā uri o Whaitara. We started this process about 3.5 years ago, and the concept work for Marine Park Otupaiia came out of the Land Settlement Act for Whaitara, where the land was given back to Otaraua and Manukorihi hapū, and the council then established a partnership with both hapū through Te Kupu Tū Moana Trust to develop a concept plan and a reserve management plan for the area. This project has been a real groundbreaker for us, I believe, because one of the big things going around at the moment is co-governance, and I believe that this was a really good project where we started that. We've opened the doors around here in working with the New Plymouth District Council with co-governance. We've got the hapū or Whaitara on there. We have as much say. We look across the board at all aspects from civil to the cultural. We feel now that it's not just like it used to be, the tick box consultation. We definitely feel that we are a part of this project. Ei tā Renee Davies anō, kua mi aro te mai ngātahi ki ngā apū o tēnei āpori, ki te wakarite I ngā whakarākeitanga ki Otupaiia. It's just been such a privilege and a joy to work with the hapū here and the community here in Whaitara. The passion and the ideas that have come through from the rangatahi and the community to help us guide what the space could be going forward has been amazing, and just has been a really lovely process to be a part of, and it's really neat to be able to see it actually come to fruition on the ground. This is the start of the walkway to Ngā Motu, opening this part up for not just our community, because our community knew this tonga was here, this gem was here, and inviting other people from out of Whaitara to come and join us in this beautiful area with our wahi tapu. It's quite a significant place here where our people lived. I te timatanga o tēnei mai I wakaro ake te ka ui wakaere, ka takarua te wanaketanga o tēnei wāi. Engari ei tā Renee Davies anō, nā te tautoko o te āpori ka tere te waianga I te tirohanga au. When we first started, we thought it would be quite a long process because obviously all of the development requires funding, but there's been a whole lot of external people interested in helping us get this off the ground. So it's looking like it'll speed up, and we anticipate that over the next 3 years we should get to a point where we'll be fully complete with all of the development. So it's really exciting. Ei te toru tau ko te Manukorihi kua tutuki I tēnei mai. Kia pua wai mai te manaakitanga me te wakawanaungatanga ki roto I te āpori o Whaitara. Phoenix Manling Green, te reo o Te Uru.
Kei te mihi atu i Phoenix, tēnā koe i ngā wakamauki mo te pūrongo nei mo Otupaiia. Me te mea i rangona e au, ara ko te maitai o te Kaunihera kia tangata wenua. Ara i te mea e mea au tēnei ki a tātou, engari kei te rongo i te ia o te tangata, o te rōpū, o te ngākau, o e te i, o te nuinga pea nge, ki tika te rā maitai. Ara i te mea ka mātua i te ui noa ara ka kia ku uitai ki te iwi, ki ngā iwi rānei. Engari, kei te āta wakarongo te Kaunihera e ai kia o rātou nā kōrero. Ko te mea nui, kei ngā ua o ngā wakaritenga nei, te to'u nui, kei te no o tau, te korikori rānei o te iwi, ka kitea mena rānei tērā e orana, e maramati ana i te ao nei. Hoi anō i te iwi. Ka uri anō te aro, ka uri ake ki tēnei pūrongo, e āngai ana ki te whakaritenga o ngā whare e ia uru i ngā whānui. E mōhio tia whānui tia ana e tātou ngā tāruketanga o te reti whare. Ko te tihi o ruahine tērā e para ana i tētahi ara anō, mo tēnei hāpuri hei hoko whare. Ko te take matua o tēnei kaupapa. He āwhina atu i te hunga o te hapori nei e hihi ana ki te hoko whare. My mum actually told me about it, and the process was almost over 3 years long. Like, I didn't even know that I was chosen for this until we were attending meetings, and even now it still doesn't feel real, because when you're trying for something for so long, you just kind of think it's never going to happen. You're just sloshing away at mahi and don't know when you're going to finally see the end product. So yeah, I heard it from whānau and friends, and I've had great navigators along the way. Fee's my navigator now, and I think that's with a lot of the other whānau that we have too. They're about the same too, just the self-belief in knowing that this isn't just for other people, that it's for our people as well. Kua waihangatia e te tihi o ruahine tēnei ko whiringa mo te hunga hia ki te hoko whare. Ka reti, ka timata anō hoki ki te utu moto ake whare. Kua roa mātou, te hunga o tēnei hapori e hihi ana kia hoko whare. Nā runga anō i ngā upehitanga o te reti, ki hai i taia, tērā āhuatanga, nā wai, ka hua mai ko tēnei kaupapa. E tehi o tēnei hapori, tēnei hunga, tēnei kaupapa e whai. Hei tā te utanga, nā te turakitanga o ngā whare o mua, i wātea ai tēnei whenua, hei takitakinga mo tēnei kaupapa. Koinei te terenga tuarua o tēnei kaupapa, i te tau 2021, ko te terenga tuatahi tēnā o tēnei kaupapa, nā reira he nui ngā akoranga mai tauawa ki tēnei wā. I've probably been on it the longest. I didn't meet the criteria the first time, which was Te Pai. I learned a lot about budgeting, did a lot of courses beforehand, had to change a lot of habits within not just us but our whole whānau, so we're all on board. And then even when you finally get chosen, you don't even think you've been chosen, does that make sense? And so the process all up would have been about 3 years now. So to finally see that we get to choose certain colours for our houses and flooring and stuff, it's quite exciting, but still surreal for us all at the moment, yeah. As a parent, you know that if you can do it, if you show your kids you can do it, then they can do it too. Whereas we didn't even have whānau members that had done it unless it was a hand-down homestead. But that's the most exciting part, to see the kids' eyes light up, that they know they're going to get their own room, and then they know that they have a say in everything that we're going to do is probably the most best part. Mahue ke ana i te āwhina noa, ko tā te tihi o ruahine, he tau tāwhi i ngā whānau whānui, e hia ana ki te whai mātauranga moni, me te hoko whare e pai ai te anamata o ngā whānau. Sequoia haitana,
te reo o Te Uru. Tēnā rā koe sekoia i ngā wakamauki mō tēnei kaupapa wakarite ware, anga ware, me te poipoi i te unga o roto. Tērā te i mea i rongo nāu, arā ko te waia o te Māori, ki tēnei mea te utu i tangata kē atu mo te ware e āuru ana i āia, kei te kōrero mo te rēneti. Ara i te mea me pēnei, nō reira ko tēnei kaupapa, e mea wakamātau i tērā whakaritenga ku kitea i roto i ngā tau, i roto i ngā reanga, i runga i te whakaaro nui ki te poipoi i te tangata ki mārama ke o ki te pūnaa, ki ngā pūnaa e āngai ana ki tēnei mea te oko ware, te whakarite ware, te tiaki oki i tērā ware, e kore oki e mātua i te oko noa, engari e mai e roto i ngā tau, i atau, me mai tonu i ngā mai. Ko te mea nui pia, ko e rā māramatanga, e rā mātauranga, ka tai atu ki te tangata o tēnei reanga, e mea nui te tuku i e rā kōrero ki te uki waimuri, ki ngā tamariki mokopuna i ā rātou e pakeke aere ana, ki pai o ki tō rātou noo ki e nei ware, i ā uru i a tātou, mo te wāroa. Oi anō tēnei mea te mātauranga e kai nui. Ka uri anō te aro e te iwi. Tēnei kaupapa, e kaupapa waka ira, e uri tau tēnei, engari e ara i te uri tau o te tangata kotai, e uri tau o te tini ara o te oranga nui. Kei a pāparauru, ngā kōrero. No te ōroko anganga o te puna waiora nei o te oranga nui, e toru te kautau ki muri, kua māora te kāui auora nei ki ngā iwi e no o tai ana kia wanga nui. Koro wai kia te puna waiora, hei oranga mo te iwi. Kei te aro mātou, ki te mai ki te tā o ngā wānau, ki te roe o Wanganui. Nā reira ko ngā rauru, ko tūpo'o, ko te rūnanga o Tamaupoko, ko ngā wairiki, ngā tiapa, ngā iwi, o te puari, e tautoko ana i tēnei kaupapa. Nā reira, kei te mahi ki tēnei rohe whānui mātou. Ko te wea ko nui a te oranga nui te wā o te mate uruta. Ko te oranga nui o te iwi tonu. Hei tā rāwiri te hina, ko te mai matua, ko te tuku me te toa i te auora ki ngā uri. Te wā o te uruta, ko tō mātou mahi kia whāngai i ngā whānau e pēhinei e taua ngārara, ko tāku mahi i hōmai e whetūrangi, kia haere atu au kei Wainganui ngā kaumahi, kia piki anō ko te wairua o te whānau o ngā kaumahi e mahi ana i auawa. Tērā nō aku mahi te hari ngā rongoa ki ngā tāngata whaiora. Well, i tēnei wiki, ka huri te rōpū paremata, kāre mātou i te tino mo'i o te āhuatanga, me kei te tautoko rātou, i a mātou o te oranga nui, mātou o ngā kaupapa hauora me ngā oranga, kei te tari kia mōhio ka aha. Hei tā Uru Melva Gardner, kua kite aia i te tupu o te kāui auora o te oranga nui. Kua mutu tōna tūranga mai, ka no o tonu aia hei kiritaki. Yes, myself, I am still there as a client of Te Oranga Nui. I'm still supporting it, and hopefully a whole lot of they have really grown. They've really grown from when we first started. Ko te manako nui o Kaurangi Tariana Tūria, kia mana motu ake ai te tū,
kia mana motu ake ai te oranga nui o ngā iwi haere ake nei, haere ake nei. To not do to and for our people. They don't need it. What we need to do is to instill in them the belief that they can do for themselves. And I think that that was originally what the dream was, that our people, with the right support, with the right bit of resource. I te wai tīmatau ki konei, ko te nuinga o ngā kaimai ko ngā pāeke. Engari I nai anei ka tīmata ngā rangatai ki te uru mai, ngā kaimai mō te oranga nui. Ko tērā te tuatai, kei te tino he kaka e te o rātou ki te mai kei te taha o ngā rangatahi, nā reira ka pua wai I nāia tonu nei ki e te I o ngā kaupapa rangatai, kaupapa taiohi. Ko ia rā tēnei ko te pō waka ira ira, toru te kautau te paake o te oranga nui. Kua kite a weturangi waustāpiata I te pua waitanga o te unga rangatai, ai kaima I ki roto I te oranga nui. E te oranga nui, ki mauri ora ai tō ora, hei oranga mo te iwi ki a pōpō. Alana Broughton, te reo o Te Uru. Tēnā koe pāparauru I ngā kupu wakanui mō te uritau o te oranga nui. Arai te uritau o te tangata kotahi, engari o te tini e tiaki ana, e manaaki ana, e poipoi ana, e ātawhakatupu ana I tēnei kaupapa, a me te rongo I roto I ngā tau kua nui rawa atu. Nā ka rongo I ngā āwangawanga mo te uringa o te tai a tō rangapū nei. Anei pia te rima ieniti o te tamaiti wakaputa mō I o peangi, engari kei te aro nui ki te awa. I roto I ngā tau toru te kau, ku kitea te uringa o te tai a tō rangapū nei. A pēnei I te awa, e roa rawa te awa, koa ngā piko ōna, karere pai tonu te awa. Nō reira, koa te uringa o te tai I roto I ngā tau, ku tū tike tonu a te oranga nui. Koina te wawata mo te wā anamata, koa ngā au piki, ngā au eke, ka pakari tonu tātou mā te maitai me te wā kāro auwaa, e wā ona me pēra. Oi anō, tāku I ki rā I muara, e wakaputa mō I o peangi. Tēnā koe pāparauru I ngā kōrero, me te whai I ngā kōrero mai I o tātou kuia me ngā pāpā. Ka uri anō te tai te iwi, kei te aro ake tātou ki tēnei kaupapa e aro nui ana ki te tiaki I a tai au. Kei reira te aro I te wānei, ka oatu te rākau kōrero ki a koe e Phoenix Manly Green. Ki te roto o roto kare pātata atu ki Arakamu, kua tai mai tētai ka ui rangatai ki te whakapai I tēnei ko a ngā manu. Nā te mai o tēnei ka ui tū au rangatai, kua ngāwari te tutuki ngā mai uri noa I te roto, mō ngā kai tū au ki roto kare. So it's super helpful having these guys here. Some of this work can't be done without them really. Our average age is, let's say, above retirement age for volunteers here, so having these young rangatahi here is a huge help to us. Today we've been clearing tracks, which is making sure we're cutting any vegetation that's around the track to make sure that the volunteers can get to the traps and check all of those on a regular basis. I think there's about 50 k's of different tracks around Lake Rotakari, where all the traps are set up around the reserve. And one time we went out, the first session we had actually volunteering here, we were putting ink cards out, which enables the volunteers and the staff here to track footprints from the different animals that might be here. And then the next week we went round to gather all of those up, and that then enables the team here to know what traps they need to be putting down. These things here, we put ink cards in to track animal prints. So the first week we started this volunteering, we split off into 3 groups and put the ink cards in. And then the next week we came back and collected the ink cards to see what the footprints were, to see if there's any predators in here. And all I had was frog prints. Ei tā Harry Bushwell, e onore nui tēnei te wakapai I te roto ki roto kare,
Ki te wakaoki I te mana, ki te āpori o tēnei wāi. It's time we've done this earth ramping here. It's quite important for the integrity of the fence. It keeps, a lot of wind blows on this from the south, and without that there puts a bit more pressure on it. And the other reason is we can see digging. If anything's digging in or out, we can see because of this earth ramping. It's pretty cool. I've done a lot of track stuff, like I've been up the mountain heaps, and it's really nice to be able to give back to the community and explore around. It's pretty fun work. I hope by people coming here and doing some mahi here, it inspires them, and for the future generations, they come here and take over from what we've started. Ko te Manukorihi o Britherton, kia kite ngā tangata o tinoa te unga rangatai I te rere ua o tēnei roto. Kia wai ua ki ēnei mai, kaitia ki tai au. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Tēnā koe e Phoenix I ngā kōrero mō rotokare, me te unga e āpai ake ana I tēnei kaupapa tiaki I a taiao. Me rongo te tangata I a taiao, engari, me rongo o ki a taiao I te tangata. Kai te ki atu, me tai atu te tangata ki tērā taiao. Ko te rongo I te unga e wakaare ana I te kaupapa nei, kei te ia aki ai te unga rangatai I te iwi whānui, ki oki mai, ki āta tiaki I te taiao, ki mai I te mai. Mā te ai te pōiri I te tangata ki tai mai, ki rongo ngā waiwai ai te whenua o raro I aia, ki rongo ngā ringaringa ai te wai, ki rongo ngā taringa I te au e pupui ana, I te wai e I ere ana, I ngā manu e kōri iri I ana, e mea nui te tai atu, e kore e mātua I te kupu noa. Ka rawe te kupu, ka rawe te pānui, ka rawe te kōrero, engari tēnei mea te whai whea ko mau anō, ka rea āhuatanga I tua atu. Ka uri te kei o te waka I tēnei wā, ki ngā rauru kītai, ki tēnei wānanga I wakatūria ki reira, ei aro ake ki te take o te whenua a uru. Kei a pāparauru, ngā kōrero mo te kaupapa nei. I tū te I wānanga e pāna ki te eco-sanctuary, ara whenua a uru, ki te marae o te aroa ki roto o ngā rauru kītai. E wai ake nei ko te whānuitanga o te pūrongo. E matakanoi no ngā whenua a uru no ngā tōpito o te motu, I tai ake rā ki te wānanga nei. E wāngai no rātau I a rātau anō ki o rātau ake weako, ei anga rautaki kōkiri wakamua. All mana whenua who are involved and attached to eco-sanctuaries across the motu have come today for the first time and been together for the first time to have discussions around eco-sanctuaries and mana whenua engagement with those spaces and whether we can build something together or develop a strategy together to make it all stronger, make it healthier, and truly connect it to ngā kawa, ngā tikanga o ngai hapū. Koera te kaupapa, ko aramaini ki te aroha mare, ki tēnei pā. Well, I work at Zealandia Te Māraatane, and our eco-sanctuary is 225 hectares of fenced off land. It's a predator-proof fence, and inside we have translocated a whole lot of native manu, tōtara, we've got geckos and lots of native bush, and we're just working towards restoring the ecosystems that would have been there before. Ko ia rā ko te ngā kau mārama, te ngā kau tikanga Māori, ka arai I ngā mai a ngā kaimai nei. I te tuatahi ka haere ki te maunga, tirohia, kimihia mo ngā pest, have a look, see where they all are. Once we find where they are, we deploy traps. And so we use a whole lot of different traps to eradicate the pest and the predator threat on the maunga. Stoats, weasels, cats, ferrets, possums. Our job is to eliminate that threat.
And the way we do that are mā ngahi naki. And so we lay traps all throughout the maunga as means of getting rid of those pests and predators. Coming into wānanga like this, I always feel like I feel a lot, you know, the wairua of the whole kaupapa is just a lot for me, so self-development, but also just being able to connect with other kaimahi Māori in the similar spaces in different eco-sanctuaries or in similar kaupapa, and just being able to bounce off each other, bounce ideas off each other, and yeah, just feel the mana of the space, really. He ua nui kua wanake ake I te wānanga nei. Ku wai wā ngā kaimai waka āuru ki te kōrero tai mo te wā tuatai. Ei waka mana I te kaupapa e pāna ki ngā wenua āuru putanoa. We've been blessed to have this kaupapa here ki tēnei whenua o Ngā Rauru ki tahi. And whānau here connected to the sanctuary that is Tarapuruhi. And then roto kare ki taranaki ki te tonga. And tongariro me etai o ngā whanaunga no tainui waikato no maunga tautari. Ngāti koro ki kahukura, ngāti raukawa, ngāti haua. So yeah, heaps of people from the motu have come to this kaupapa representing their eco-sanctuaries with the hopes of strength, relationship, goodness. My role is a kaitiaki ranger. I'm in the conservation team. So I do mostly a lot of field-based work, but I also work to ensure that iwi are a part of the projects that they really need to be. So they've got a big presence in things to do with their taonga species. Nā te wānanga tai a ngā kaimai waka āuru wenua nei. Kua māro te wanaungatanga ki te auora o te mai. I can see now a pathway where all of our sanctuaries ki Ngā Motu nei o Aotearoa can start to build momentum towards supporting some really good growth within the sanctuaries, which only means that we're going to add strength to this mission of reviving and giving life to papatu anuku. Ka tika kia tū ko e nei kātū wānanga pēnei nei. Kia tino mārama ai te ira tangata me pē ea te tuku aroa ki te taiao. Alana Broughton atu I te aroa marae, te reo Te Uru. Tēnā koe pāparauru I ngā wakamauki mo te wānanga wenua āuru I tuaki ki roto o Ngā Rauru. I runga I te wakaaro nui ki a tāne me ana tamariki. Tērā uki te unga I tai mai I wa oki I a Ngā Rauru. Ki te tuari kōrero, ki te tuari mātauranga, te whai mātauranga mō rātaua no oki. He wānanga tūturu, te āua nei. Hoi anō, e ara I te mea ka whakarongo a Ngā Rauru ki ngā kōrero a tēnā, ara ka tōtika ki te kape, ka tāruatia ngā whakaritenga a tēnā. Engari, ka mātua whakarongo ki a taiao, ka ātama takitaki, e a ngā āhuatanga o tēnei wenua, e a ngā tūkinotanga ka pā mai ki te taiao, e a ngā kātū karare e ngā manu e rā mea katoa, kei tēnei takiwa I te mea karereke ki tēnā, nō reira, e mea nui te whakarongo ki te tangata ai ki te taiao oki. Nō reira, e I kakana ki te atu I ngā whakaritenga ai te wā anamata. Kei te mihi atu e pāparauru. E te iwi koina katoa ngā pūrongo ku uake I te reo o Te Uru I tēnei wiki. Tēnei te mihi kauatu ki ngā pau reo irirangi Māori, ki te korimako o Taranaki, ki te reo irirangi o Wanganui, ki Kia Ora FM oki. I rere pai ai tēnei manui, tere pai ai tēnei waka, ana te māngai pāo. Ko Alana Broughton tēnei, e mihi atu ana, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.